Okay, let's get started with this. This is it. I can now speak slowly as well, but my voice will be there in the camera because I have my mic on. Hi guys, welcome back to my channel. This is not seasoned with style. This is not Mr. and Mrs. Awesome. This is not Shruti Sharma vlogs or Shruti Hamjoti Explorers or something else or no other. I am bringing back the OG name, the OG content, who I was, who I used to be, and what I started this channel for. Little backstory, guys. First of all, guys, a very happy new year to you all, and this is me, Shruti Sharma. Actually, this is me, Shruti Hamjot Sharma, and I am sitting right in front of the camera because that is the one thing that I love the most in this whole world, like the activity. I really like to be in front of camera, guys. And मुझे बहुत मज़ा आता है जब I used to बहुत मज़ा आता था जब आई यूज़ टू व्लॉग एंड बिफोर मैरिज आई रियलाइज कि मैं ज़्यादा फ्रीली व्लॉग करती थी. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्लॉग करती थी जबकि हमारा घर इतना बेटर कंस्ट्रक्टेड भी नहीं था उस टाइम पे. इतना एस्थेटिक भी नहीं था एंड मैं इतना कुछ व्लॉग कर लेती थी. नाउ व्हेन आई हैव टू ब्यूटिफुल एस्थेटिक होम्स एंड आई स्टिल डोंट व्लॉग. I still do not vlog, and vlogging is something that I liked from the very beginning of this whole journey, like YouTube journey. बहुत लोग बोलते थे what is this Hammu and बहुत लोग तो नहीं, a couple of people like 1 and 2 or 3, I think 1 or 2, कि get a niche, do something that is particularly to a niche or something like that. And I'm good with a lot of things. मैं बहुत चीज़ों में अच्छी हूँ, like dressing up, like traveling, like eating food और hauls और maybe daily vlogs. मैं बहुत चीज़ों में अच्छी हूँ, तो मैं कोई एक चीज़ कैसे करूँ? So guys, I am bringing back the OG name, जो कि बहुत पुराने लोग होंगे, maybe they know, Hammu and Mano vlogs. So yes. So hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to Hammu and Mano vlogs, guys. And I am going to vlog every single day. Yes. क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है एंड मैंने इस मतलब मी एंड हम वाज अ कपल वी थॉट अ लॉट ऑफ. हमने बहुत सारी चीज़ों का सोचा अबाउट दिस ईयर. एवरीबडी डज, आपने भी सोचा होगा. आई डोंट नो हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी बट आई वॉन्ट टू व्लॉग एज मच एज आई कैन. 365 डेज का मैं चैलेंज लेना चाहती हूँ दैट आई एम गोइंग टू व्लॉग, पुट अ व्लॉग अप देयर फॉर 12-15 minutes for everybody to watch what I did in a day, how was my day, and if there is something special like a haul, like if you're traveling or something like that, definitely that is going to be in my vlog. Oh, I'm so happy to say that. I wanted to do this from a very long time, but guys, marriage happens, then we bought a house, then we bought, मतलब things happened one by one by one by कुछ ना कुछ होता रहा. And now I miss why did I, मतलब मैंने क्यों नहीं vlog किया, why did I not, मैंने क्यों नहीं vlog किया? क्योंकि now when I look back, जब मेरे को अपना घर की याद आ रही होती है, मैं या अपने ओल्ड वर्जन की याद आ रही होती है, आई गो बैक टू माई यूट्यूब, आई वॉच दैट वीडियो एंड प्रोबेबली दैट वीडियो हैज़ मोर व्यूज़ देन द वीडियो जो कि मैं थोड़ा इरिटेट होकर बना रही हूँ, लाइक सम हॉल वीडियो विच आई डू नॉट बेसिकली वॉन्ट टू डू एट दैट मोमेंट, बट मुझे करना है क्योंकि इट इज़ अ फ्राइडे पोस्टिंग. No, I want to do what I like to do. I am not sure what quite of a content it is going to be, but 365 videos will be uploaded on my channel by the end of this year. Now, maybe shorts, maybe full length, I do not know, but let's see what happens and how this year brings things to me. So now when I've upgraded also, now I have a camera, like 16 Pro. I have a beautiful this DJI thing my husband ordered. What is that? DJI gimbal and this mic from Holy Land. I have all the accessories, everything, but अब मैं पीछे नहीं रुकना चाहती हूँ, guys. I want your full support to please share these videos and maybe somebody else likes me. I want my own team, my own gang, like people, team, my own people who like me and like watching my vlogs. Yeah,
feels so good and lighter when I say this out loud. So guys, इस journey के दौरान when I'm vlogging every single day, maybe there are a couple of people who do not want to be in front of my camera. Sometimes it's my husband only. कई बार उसी को पसंद नहीं होता कि मैं कैमरा उसके मुंह पे आई जस्ट पुट अ कैमरा ऑन हिज फेस. ही डज नॉट लाइक दैट. सो मे बी वो उतना कैमरा पे आपको ना दिखे, वो ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी. ओह वाओ, हमजोत इज हियर. So don't think that something is wrong between us. Do not perceive like that. Or maybe a couple of family members also, because not all of my friends also don't want to be on, not all of my friends want to be on camera. Couple of them does not like to be on camera and I totally understand that. ठीक है, तो ये चीज़ आप भी समझिएगा. डू नॉट थिंक कि मैं अपनी फैमिली को तो इतना ज़्यादा शूट करती है एंड डालती है एंड यहाँ इन लॉज की फैमिली को नहीं डालती, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत कंफर्टेबल है कैमरा के साथ, क्योंकि मैंने उनको 5 साल से उनके मुंह पे कैमरा डाल डाल के कर दिया है. इन दैट माई मदर डज नॉट लाइक, माई मदर स्टिल डजंट लाइक टू बी ऑन कैमरा. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंफर्टेबल हो. नाउ इन माई इन लॉज फैमिली अगर कोई नहीं आना चाहता है, सो डू नॉट थिंक कि यार ये इसका तो बहुत ज़्यादा पोस्ट करती है, अपने घर वालों को तो इतना पोस्ट करती है, इधर का पोस्ट नहीं करती है. अगर आप वो सोचते हो तो दैट सोचेस विद यू, बट ऐसा कुछ नहीं है. वी आर वेरी हैप्पी, टच वुड. ऑल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली आर वेरी गुड एंड हेल्दी एंड हैप्पी एंड वी आर ऑल टुगेदर. सो जस्ट डू नॉट रिसीव कि हाँ this person is not in the videos anymore, where is this person gone, are they not talking or whatever. ऐसा कुछ नहीं है. we're talking, we are all talking and we are all on good great terms. maybe मंटू ही आपको कई बार ना देखने को मिले because she's a really busy woman, and शौर्य ना देखने को मिले क्योंकि अब मैं उनके साथ रहती ही नहीं हूँ. तो मैं जिनके साथ रहती हूँ आपको वो देखने को मिलेगा, जहाँ मैं जाती हूँ वो देखने को मिलेगा, जो मैं करती हूँ वो देखने को मिलेगा. I'm talking a lot because I like to be on camera and I would like to make some money out of this. So मेरे को याद आया, मैं 2022 या 2023 2022 की स्टार्टिंग में मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने डाला था कि आई वुड लाइक टू सी स्नो, एंड बाय द एंड ऑफ 2022 आई एक्चुअली सॉ स्नो. I felt snow, I played in the snow. So वैसे ही vision board this year we are going to do. I think I'm late, but it's never late. It's my life. Who is the principal here? I am. So we are going to do that, and a lot of videos like that are going to come up, guys. So आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, and I'm so happy. Yes. And a lot of wisdom will be shared here and there, जो भी मेरे मन में आया करेगा. So yes, people, 2026 is going to be our year. I hope and pray this year brings a lot of prosperity, happiness, health and good luck to you all and to my family also. And yeah, I just want your love, support, likes, shares and comments. And I'm very happy now. By the end of all the vlogs, I'm going to say, hey guys, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hamu and Mano Vlogs. So yeah, I think that is it. कल से आपको देखने को मिलेगा what we did, how we did and how it all went. I don't know. I still don't know. I'm just figuring out. I'm a girl who's figuring out life basically. I do not know what is actually it is going to be. But yeah, this is how it is. This is how it should be. Life is crazy, guys. And a lot of things happen after marriage, guys. ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे रोका या मैं खुद ही I just got so busy with life, like so busy. You do not realize it when you are not married. You need to get married to know what happens after marriage. I mean, you just get so busy that you do not know where all the time went. Like it's going to be 2 years now, 2 years in February, and I do not know where these 2 years went. I just do not know. And it's crazy. Maybe the earth is also rotating a little faster. That is also the point. But I don't know. Yes, guys. That is all. By the end of this video, I would like to say one thought of wisdom आज जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, that whatever happens, happens for good. And just trust God. Just trust God. Whatever good, bad, whatever is happening, it's not your choice, not at all. You are not doing it, or the other person is not doing it. It's the God who's making it do it all. मतलब भगवान ही है जो है, वही करवा रहे हैं, वही करेंगे.
सो जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, apart from our own actions and thoughts, why to get tensed? वो संभाल लेंगे. So with that, guys, I'm going to end the vlog. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Hamu and Mano Vlogs. Thank you for watching. Bye guys. See you tomorrow. Love you.